Good evening, Viju sir. Good evening, Vanilla. So good to see you. Nice to see you, sir. How are you, sir? I'm good. Thank you. Yeah. Hope So everything is good in Hyderabad. Kind of, sir. You look so dull, sir, today. Oh, little under the weather, but it's okay. No problem. Yeah, not Thank every you, day sir. can be, So cheerful and 10 out of 10. agreed, sir. Yeah. So Usually it is 10 out of 10. Today it is 9 out of 10. So actually, like one good thing that Dr. Gayatri shared with you or not. Sorry, sir. I'm just telling you this because we have 4 more minutes before we actually Yes. start the presentations. So Dr. No problem. Gayatri has got official post as professor in MNJ in Department of Palliative Medicine today. Oh, great. I will, of course, maybe it will be a little too late after 9. I'll Maybe. definitely, or maybe I'll take a small leave and then just call her and congratulate and come back. Sure, sir. You can. Good evening, Okay. Vara, sir. How are you? Good. Good evening. How are you, Vanilla? Fine, sir. Sorry, it's good morning for you and good evening for us. What I thought today was because every week we are struggling with presenting 2 cases. Yes, sir. So let us be very strict with the time. I think we will have 10 minutes For for the presentation and 20 minutes for the discussion. Yes. And the second case, we will maintain the time strictly. So whenever there is a 2 minutes left, if you could actually signal. I'll announce, sir. Yeah. ஓகே, நாங்கள் என்றால் ஒவ்வொரு கிழமையும் சரியா ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம் டைமுக்கு. அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த 10 மினிட்ஸுக்குள்ள கேஸ் ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சிட்டோம் என்றால் பிறகு 20 மினிட்ஸுக்கு நாங்கள் அந்த கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமான்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கும் கேள்வி என்ன இருக்கோ? ஸோ இன்றைக்கு 2 பேர் இருக்கிறீங்களே, ஒன்று டாக்டர் ஷோபிகா, ஒன்று மற்றது சுதன். Yes, sir. Yes, sir. Good evening, Dr. Shobika. Good evening. So, உங்களோட 10 மினிட்ஸ்ல முடிக்கலாம் இல்லோ? Yeah, okay. Say that. And we'll have more time for discussion, case discussion. Okay, sir. Okay. எப்படி இருக்கு மழை எல்லாம் உங்களோட ஊர்ல? கொஞ்சம் கூட தான் நீங்க. கூட தான் என்ன? இங்க எங்களுக்கு டைம் இப்ப மாத்திட்டாங்க. இது இந்த டே லைட் சேவிங்னு சொல்லி எங்களுக்கு இப்ப 9:30. யூசுவலி 10:30 தான் எங்களுக்கு இந்த டைம். இப்ப 1 hour பிஹைண்ட் எங்களுக்கு. Okay. அது மார்ச் வரைக்கும் இது ஓடும் இந்த டைம். ரைட். இப்ப 17 பேர் வந்திருக்கிறோம். இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி போட்டு துவங்குவோம். டாக்டர் ஷோபிகா, உங்களோட ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் செய்ய போறீங்களா இல்லாட்டி வினிலா செய்ய போறாவோ? Vanilla. I checked, sir. I'll share the slides from my side, sir. Perfect. Okay. We'll start in 2 minutes. So, Dr. Shobika, introduce yourself first quickly, then start your presentation. Okay. And then, make sure we will finish. Vanilla will be actually telling you when there is 2 minutes. Okay, so don't get shocked and insulted. Okay. So, if possible, if you could switch on your videos, that will be good. The connection problem irundal paravailla. இப்ப கோவிட் கேஸ்களும் கூடிக்கொண்டு போகுதோ ஸ்ரீலங்காவில்? சரியான நம்பர் தெரியல நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். ஹலோ, கொஞ்சம் கூடிக்கொண்டு தான் போகுது. எல்லா பிளேசஸ்லயும் சில பிளேசஸ்ல கொஞ்சம் கூட தான் இருக்குது.
நீங்கள் புத்தூர்ன்றது ஜஃப்னா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயோ? Oh, Jaffna. ஓகே. புத்தூர்ன்றது இங்க இருக்கு, சாவச்சேரி பக்கத்துலயே. Oh, Chavalcheri KKS Road meet பண்ற Right. junction. Okay, okay, okay. Sir, it's 8:05. Shall we start, sir? We will start, please. Thank you, sir. Thank you so much. Very good evening, one and all. This is Vinila from Hyderabad, Program Coordinator. We have her organizers and the faculty moderators today ready for the session. Requesting all of you to kindly please turn on your video cameras and please rename yourself. I see most of you have already done it, and this is very, very important for your attendance. I see still many cameras, their videos are off. So humble request to kindly turn on your video cameras. And as Dr. Vara sir has rightly mentioned, we are going to stick to the time, and each presentation will be given 10 minutes of time to present, and the next 20 minutes will be carried forward for discussion. When you're going to end the time for your presentation, just 2 minutes before, I am going to raise an alarm or raise hand and tell that your time is up, and we'll start our session. Dr. Viju Raghavan sir is back again. And very good evening, and over to you, Dr. Shobika. You just have to the next slide, and I'll change the slides for you. Thank you, madam. Okay, thank you. Good evening, everybody. I'm Dr. Shobika. I'm working as the medical officer in charge at Primary Medical Care Unit, Puttur. So my interest in palliative care started when I had to go to a certain hospital often and had to meet so many oncology patients. So when they started opening up to me, then at that point I realized that there is something lacking from our side. So that's where my interest started in palliative care, and I got to know about this course, so I joined. So from this first slide, I think most of you might have understood that I'm going to talk about a patient with AIDS. So next slide, please. Okay. So my key questions for this presentation is dealing with patients with AIDS, about the disease progression, and family counseling. Next slide. My patient is 67 years old female who was diagnosed with acquired immunodeficiency syndrome in April 2019. She was also diagnosed with acute coronary syndrome in 2020, and she had grade 4 osteoarthritis of bilateral knee joints, bilateral cataract, and depression. Next slide. So here you can see some investigations. The full blood count is actually normal, but the previous full blood count, she was diagnosed with anemia. So I could not get that full blood count actually, but in her diagnosis, it was mentioned as anemia, and she was treated, and this is her last count, which is normal. So her liver functions and renal functions are also normal. And in ultrasound abdomen in 2019, it showed mild hepatomegaly with dilated common bile duct and intrahepatic ducts, and appearance more in favor of HIV-associated cholangiopathy. Next slide. So in HIV, these are the two main markers, CD4 level and viral load. So at the time of diagnosis, her CD4 level was 86. So when the CD4 level is below 200, a person will receive a diagnosis of AIDS. A healthy individual will be having a CD4 level of 500 to 1600. So you can see it is far more below the normal values. So as you can see, after receiving the treatment, even then her CD4 level has not risen that much. And according to the viral load, at the time of diagnosis, it was somewhere around 1 lakh. And later after the treatment, it has drastically reduced, but still it is high because the healthy individual, the viral load is somewhere between 20 to 75. So when it is between 20 to 75, it is called undetectable. So this may occur due to drug resistance or maybe due to poor compliance of the drugs. Next slide, please. So her treatments, so she is on antiretroviral drugs, and she has been started on cotrimoxazole 960 milligram daily as a
prophylaxis, as these patients are highly prone to severe infections. And she is on clofeniramine, gabapentin, tramadol, omeprazole, and antidepressants, and her routine drugs for acute coronary syndrome. Next slide. Her past medical history, it includes recurrent urinary tract infections, which she has been treated with ciprofloxacin and responded to that. And she has been diagnosed with bilateral cataract, and they have planned for surgery when the viral load becomes normal. And she has also defaulted those clinics. And grade 4 osteoarthritis of bilateral knee joint, depression, and acute coronary syndrome. Next slide. So at first, she was being followed up at a skin clinic for generalized hyperpigmented rash with itching. And there they suspected HIV, and she was diagnosed at that time. So at the time of diagnosis, she was asymptomatic other than the rash with itching. And later on, she developed multiple symptoms. She had multiple joint pain, decreased hearing and vision, itching in the vulval area, genital warts, low mood, insomnia, loss of appetite and loss of weight, dysuria, and neuropathic pain or candidiasis. Her nutritional status was poor. Next slide, please. Yeah. She lives in an elder's home. So before coming to this elder's home, she was staying in a different elder's home. So after getting to know about this disease, she was asked to isolate herself and was not allowed to be with others. And later on, she came to this new elder's home. So in this elder's home, she is given food 3 times per day, but she is not very satisfied about the food. She was always mentioning that only they were served vegetarian food, and she was not brought to the clinic regularly, and her drug compliance was poor. And her husband had passed away due to liver cirrhosis 10 years ago. She had 4 children, 1 daughter and 3 sons. Daughter had passed away during the war, and she had poor family support. After getting to know about the disease, her son and their families were not ready to take care of her. So till now, they don't know where she is staying. So her financial support is also poor. Next slide, please. She was a Hindu and later converted into a Christian after being diagnosed with the disease. And she still believes she will be cured and will be able to spread God's messages to the world. That's what she mentioned. Next slide. She does not have any contact with the family members. When communicated with the in charge of the elders' home, I got to know that she was always preferring to stay alone in her room, even though her peers enjoyed her company. Next slide. So here I want to discuss about the disease progression and prognosis. And when I spoke to her, she was mentioning that the elders home people, they know about her disease. But when I inquired about the caretaker who came with her to the clinic, she was not aware about the disease. So I just want to discuss whether the members of the elders home should be informed about her disease, and to discuss about the need of hospice in these patients. That's all. Thank you. Do you want me to project any of your questions, madam, once again, or? Yeah, so that we can discuss. Yeah. So I would actually ask Dr. Biju Raghavan for his thoughts on this. First of all, congratulations to the presenter, Dr. Raviraj, I think. Dr. Shobika, yeah. Dr. Shobika. Thank you. Yes. A very good presentation. Regarding the concerns about disease progression and prognosis, well, I must admit I am not
very knowledgeable about HIV, AIDS, because I haven't taken care of people with this disease. So probably somebody, Dr. Mahadevan perhaps, or somebody else who is more knowledgeable about that would be in a better position to speak about it. Elders home, or for that matter, any place who is taking care of a patient should be aware. This is my take. Please understand that I'm coming from a place where I'm not very familiar with the dynamics vis-a-vis this disease. But I assume universal precaution is the norm, but that is practiced more in letter than in practice. Until unless you are aware, you wouldn't really be practicing universal precautions. So would that help if people know? But the flip side of it, then would they discriminate against the person if they knew? But since this being a public health issue, probably the elder home caregivers should know about this. Hospice provides quality end of life care, and that is open to anybody and everybody who is terminally ill and is suffering. Those would be my opening statements, Dr. Mahadevan. I am sorry they are very inadequate. It sounds inadequate to me anyway. So could you take it on from there? Thank you, Dr. Raghavan. இதில் பார்த்தீங்களென்றால் இந்த ஹெச்ஐவி என்றது இப்போ இவ வந்து palliative கேர்ன்றத விட இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்களென்றால் அவன் அந்த ஆன்டிவைரல் ட்ரீட்மெண்ட், இது இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஜெஃப்னாவில் இருக்கணுமோ, எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஷோபிகா. இப்போ இந்த இவருக்கு ஆன்டிவைரல் மெடிசின் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது யார்? consultant வந்திருக்கணும் for the infectious disease specialist, venerologist இருக்கினம். அங்க வெனரோ HIV specialist and exclusive இல்லையே ஜெஃப்னால? இந்த patient is not from Jaffna, அந்த நான் எடுத்த பிளேஸ்ல வந்து actually இல்ல. So இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கிறபடியா they are planning to change the medications, but still இப்போ அந்த consultant out of Sri Lanka but it is being delayed actually. என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா this is 2021, the HIV treatment is, I have in my practice at least 10 or 12 HIV positive patients which they live a normal life. Some of them are same-sex couples, they are living with HIV. HIV is not a untouchable disease anymore. So நாங்கள் வந்து என்ன செய்யறோம், we actually even hug the patients in front of everybody because HIV is not spread like that. So we hug the patients, we shake hands with the patients and we give high five, sit with the patient, and it is not transmitted as what it was thought. So I think idhula வந்து என்னன்னா the prognosis வந்து it all depends on the compliance of the antiviral treatment. Of course, and the antiviral treatment is not a pleasant thing. It is very nauseous, stomach upset எல்லாம் வரும். ஆனால் இதில் வந்து as a doctor and a nurses நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்றால் few things. One is the community counseling. அவையில் இருக்கிற எல்டர் ஹோமுக்கு கட்டாயம் தெரியப்படுத்தணும். ஆனால் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாங்களாக தான் இருக்கணும். அவங்க பக்கத்துல இருந்து கதைக்கலாம், மற்றது சொல்லலாம் HIV வந்து இப்படி பரவுறது இல்லை. மற்றது anybody know how she got the HIV infection? Blood transfusion-ஆ இல்ல her husband இன்னொரு marriage பண்ணியிருந்தார், so that partner was so it's from a sexual Saudi. transmission. Yes, okay, sexual. So we don't have to go through all that and inform everybody. ஆனால் இது வந்து HIV என்றது இப்படி பரவுறது இல்லைன்ற ஒரு விழிப்புணர்வை அவங்க ஹோமுக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம். அவ வந்து she doesn't need to isolate and all that, and you don't have to wear gloves when you treat her. That is absolutely wrong. You don't have to worry about this. Even the caregivers can be very close to her,
And you have to be careful with body fluids. So so disease progression and prognosis depends on how she's taking the medications. If she is taking the medications regularly, she will live like anybody else, because the current antiviral medications are very, very good and nothing to worry about that. Adundu. Rendavathu, members of the elders home should be informed, absolutely, but informed with an additional information of what is HIV. HIV என்றது பரவாது, இதில் ஒரு ஸ்டிக்மா இல்லை, ஒன்றுமில்லை. Hospice in these patients, it depends on what stage they are in. I mean, according to your presentation, she's active and she's able to take care of her own self. Dr. Shobika? Yes, but she's getting infections, recurrent infections. So Right. cough and cold, pneumonia, recurrent pneumonia, start. So in that case, she will be needing. Yes. So in that case, the hospice is a good plan. But when you say hospice, as Dr. Biju Raghavan rightly said, it's like the end of care, but she may not be there. So maybe there is something. I think these people always get. She's already on the sulfa drug for the the prophylaxis, and then and there we have to treat the symptoms and the infections then and there, and make sure she is on the right antiviral medication. Sometimes government aided government will give only 20-year-old antiviral drug, which may not work. So try to get some a good consultant. All consultants are good, but latest medication, from abroad, we can actually support their medications also. There are organizations to support, get them, and there will be a great idea, Dr. Shobika. Okay. So basically, we are going to do two things. That sounds like an excellent idea. Because I guess for resource poor countries, you may have doctors with great knowledge, but then getting that resources to the patient's hands may not be such an easy task. So what you just came up with, that I think it's an excellent idea. You should really pursue this. And Yes. Yeah. So basically, in the patient three levels of counseling. One is counseling the patient, getting her out of that. HIV is another disease. It is not like பழைய படம் ஒன்று எம்ஆர் ராதாண்ட படம், ரத்த கண்ணீர்ல வர மாதிரி ஒருத்தரும் தீண்டத்தகாத குஷ்டரோகி, குற்றம் புரிந்தவர், ஏதோ I did something wrong, that's why I got HIV, and that counseling needs to be done. She's a normal, ordinary woman like me and you. அந்த இதை we need to actually tell her. Second thing is, the difficult thing is our peer counseling. Our own doctors and our own nurses are still worried to touch the patients. So we need to, nurses, doctors, we need to educate them. Educate in a it's very difficult. Third thing is the community and the samuham. They should be looking after her. And of course, the family is deserted her because she had HIV, which is nothing. In the lady is nothing. She didn't do anything wrong. So let us actually spread the message. Like, this is a disease which we can live with. It's no longer a killer. And we should all treat these people with respect. And unnecessarily, we should not be revealing everybody that patient is HIV positive. No, that is also wrong. Is that clear? Anybody else want to talk? Can I, Dr. Tamayan, sorry, Mr. Tamayan, then, ungoda opinion cholungo. Let's open up for another 5 minutes. Idhila neenga sonna Stop sharing, Vinila. Sorry. Sir? Yes, sir. Please go ahead. என்னன்னா சார், இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் தான் முதலாவது விஷயம். பேஷண்ட் கவுன்சிலிங்கும், ஃபேமிலி அண்ட்
கம்யூனிட்டி கவுன்சிலிங் கொடுத்தா ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு பிரச்சனை வராது. Dr. Viduran, what is your thoughts on this? கவுன்சிலிங் தான் மெயினா இருக்குமென்று எதிர்பார்க்கிறேன். மற்றது அந்த ஹாஸ்பிஸ் அண்ட் அதுல மீன் பண்றது நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு ஒரு அவக்குரிய ஒரு சூட்டபிள் என்வாயன்மெண்ட்ன்றதை ஃபீல் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது என்றால் அந்த இருக்கிற எல்டர்ஸ் ஹோம் முதல்வர் எல்டர்ஸ் ஹோமும் ஒரு அங்க இருந்த வழியில விட்டுட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறதுலயும் அங்க இருக்கிற கேர்டேக்கர்ஸுக்கு அது தெரியலன்னா அவர்கள் அந்த இடத்துல இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு சூட்டபிள் என்வாயன்மெண்ட் தான் அதில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மீன் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓ, என்ன டாக்டர் ஷோபிகா அப்படியோ? யா சார், என்னன்னு சொன்னா அவ முதலும் அது இருந்த ஹோம்ல இருந்து பிகாஸ் அவருக்கு தெரிஞ்சபடியா ஷி வாஸ் சென்ட் அவுட். ஸோ இதுல வந்து ஷி இஸ் கேர் டு டெல், ஐ மீன் அதுல எல்டர்ஸ் ஹோம் அந்த இன்சார்ஜ் தவிர மற்ற அவட பியர்ஸுக்கு யாருக்குமே அந்த டிசீஸை பற்றி தெரியல. ஸோ ஷி இஸ் கேர்ட். இப்போ தெரிஞ்சா ஷி டசன்ட் ஹேவ் அ பிளேஸ் டு கோ. So hospice is not only for the end of care treatment and படியா so maybe இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அது ஏதாவது ஹெல்ப் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் யோசிச்சேன். I'm thinking out of the box. இப்போ இந்த பேஷண்ட் எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தவ இங்க? She is from கிளிநொச்சி. ஓகே, இப்போ அவண்ட அண்ணா தம்பி சொந்தக்காரர் யாரும் இருக்கணுமோ who can take care? I mean there may be somebody. Yeah, after knowing about this nobody is கிட்ட அவங்க இருக்கான்னு கூட யாருக்குமே தெரியல. Okay, okay. Right. What about Dr. Nilakshan? உங்களோட கருத்து என்ன? Yeah, I agree with you, sir. Counseling is a better thing to do, but in Sri Lanka the stigma is still going on. So don't worry, not only in Sri Lanka. Not only in Sri Lanka, in Canada, in India, the stigma is stigma only. Yeah. So but I think, I mean, we're not going to change the world suddenly, but slow and steady will do. So that's good. Anybody want to comment on the antiviral treatment or any means of getting like a special authorization, something like that from the government? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் இது எடுக்கலாமோண்டு? வேற எங்கட வேற ஜெஃப்னா டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் சத்யமூர்த்தியை பிடிச்சு ஏதாவது செய்யலாமோ? No, it's free of charge, sir. It's they are ஆனால் அது வந்து anybody can free of get charge தான். ஆனால் அந்த ஆன்டிவைரல் ட்ரக் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்த ஆன்டிவைரல் ட்ரக்கோ அதுகளை கொஞ்சம் பார்க்கணுமோ தான் இந்த கேள்வி. Anyway, as per my knowledge, it's latest drug. Perfect. That's good to know. Okay. Anybody else has anything else before we move to the next patient? Okay, so Dr. Biju Raghavan, with your permission, can we move on to the next patient? Yes, please. Let's do that. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Mr. Suthan, I'm sharing your slides, and you just have to tell next slide, and I'll change the slides for you. Before we start a presentation, please introduce yourself. Mr. Suthan. Suthan, இருக்கிறீங்களோ? மேபி அவர் இந்த இன்டர்நெட் எதுவும் போயிடுது. ஓ, இருக்கிறார். Hello. Suthan, சொல்லுங்க. Yeah. Please go ahead. Audio clear தானே? Oh. Yes. Yes, okay. Good evening. I am Mr. P. Suthan, nursing officer, District General Hospital, Kilinochi. Going to the presentation. Next slide. Key point of case presentation: pain management, feeding, prevent aspiration, maintain hydration, prevent bed sore, counseling, health education, discharge plan. Next slide.
In my patient, 74 years, male patient, diagnosis multiple liver mets. October 12, admit in our hospital medical ward. Other diagnosis pneumonia and multiple hypoechogenic liver lesion. அட்ரஸ் வந்து பெரிய புளியங்குளம் மாங்குளம், இது வந்து முல்லைத்தீவு டிஸ்ட்ரிக்ட். இவர் இந்த ரிலேட்டிவ்கிட்ட வந்த இடத்துல தான் எங்களோட கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் ஆகினவர். இவர்கிட்ட பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் வந்து நெடுந்தீவு ஜெஃப்னா. அவர் அங்கேருந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்கிட்ட வந்த இடத்துல தான் எங்களோட கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் ஆக வேண்டி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். இதில் வந்து நிபிடிபின், எனலாப்ரில், மெட்ஃபோமின், கிளிக்ளாசைட், அமிலோடிபின், அட்ரோவெஸ்டத்தின், அஸ்தலின், பெக்லெட் இவ்வளோ வந்து இவர் பாவிச்சு கொண்டிருந்தவர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை பார்த்தா ஒன்று அட்மிஷன் டைமில் வந்து எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனுமே வந்து கூடவா தான் இருந்தது. டபிள்யூபிசி கவுண்ட் கூடவே இருக்குது, ட்ரோபோனின் பாசிட்டிவாக இருக்குது, சி ரியாக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கூட லெவலில் இருக்குது, பொட்டாசியம், சீரம் கிரியாட்டினின், யூரியா, அல்கலைன் பாஸ்பேட், எஸ்யூடிபிடி, பிடிஐஎன்ஆர் எல்லாம் சகல இன்வெஸ்டிகேஷனுமே வந்து சகல ரிப்போர்ட்டுமே வந்து கூடவா தான் இருந்தது. சிபிஎஸ் வந்து மெயின்டைன் 100 to 120. இதில் ஆஃப்டர் ஸ்கேன் தே ஆர் பிளான் டு சிடி அப்டோமினல். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அதில் வந்து முதல்ல சொல்லிட்டேன் நான். எக்கோஜெனிக் லிவர் லீஷன் இருந்தது, ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிக் மெலைட்டஸ், ப்ரோங்கியல் அஸ்மா, ஹார்ட் ஃபெயிலியரும் இருந்திருக்கு. இது வரைக்கும் இவர் பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஒன் ட்ரக்கில் தான் இருந்தவர் இவரானாலும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பெயின் என்று சொல்லிக்கொள்ள நான் ஒன்று அட்மிஷனை தான் இந்த இடத்துல பார்த்தேன். அட்மிஷனில் வந்து அவருக்கு பெயின்ன்றது இல்லை, பெயின் இல்லாமல் தான் இருந்தவர். அப்போ யூரிமிக் என்செஃபலோபதியிலான் இருக்கிறார். அட்மிஷனில் வந்து அவர் 1 hourல வந்து நார்மலாக ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது, ஆனால் அவற்றை கன்சியஸ் லெவல்ன்றது லோவாக தான் இருந்தது. ஆனாலும் அந்த டியூப் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு அவருக்கு வந்து எந்த இதுலேயும் வந்து தேவை ஏற்படவில்லை. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு கோமா ஸ்டேஜ் என்ற அளவில் இருந்தவர் அந்த நேரத்தில். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அவன் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால், ஃபேமிலியில் வந்து இவர் 74 years தான் அவர் பேஷண்ட். இதில் வந்து மற்றாக்கள் எல்லாருமே மரி பண்ணிடணும், இவர் மட்டும் அன்மேரிட் பர்சன். இவர்கிட்ட மற்ற ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவர் வந்து எந்த நோ ஆல்கோஹால் ஹிஸ்ட்ரி, நோ ஸ்மோக்கிங் ரெண்டுமே இல்லை அவர்கிட்ட. அதே நேரம் அலர்ஜிக் ஹிஸ்ட்ரி, ட்ரக் அலர்ஜிக் அதுகளும் இல்லை அவர்கிட்ட. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்பிரிச்சுவலில் வந்து ஹிந்து தான் அவர், அதுலேயும் பெரிய அளவில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து நல்ல குட் கம்யூனிகேஷன் என்னோட வந்து நான் அந்த இடத்துல போய் அவரை பார்த்த நேரத்தில் அவர் கதைக்கலாமல் தான் இருந்தவர். அதே நேரம் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து என்னோட வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி நல்ல வடிவாக எனக்குரிய தகவல்களை தந்து நல்ல இது இருந்தது. இந்த நோய் நிலையை வந்து அவங்க வந்து வடிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொண்டாங்க. நான் போகைக்குள்ள ஒரு அரவாசி நிலையை வந்து எனக்கு அவங்க வடிவாக சொன்னாங்க நோய் நிலையின் விவரங்களை பற்றி. அதுக்கு பிறகு நான் டாக்டரோடையும் கதைச்சி எங்களோட நர்சிங் இன்சார்ஜோடையும் கதைச்சா பிறகு நான் அவங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு நல்ல ஒரு நோய் நிலை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கறதில்ல, அவங்கள அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அதான் முதல் சொன்ன மாதிரி அவர்கள் வந்து அன்மேரிட் பர்சன், 5 sisters, லிவிங் வித் ஒன் ஆஃப் த சிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதில் வந்து நாங்கள் இந்த 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 ப்ரெசன்டேஷனில் இல்லாட்டி இந்த பேஷண்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை பார்க்கல. மெயினாக வந்து ஃபேமிலி அவர் வந்து என் ஸ்டேஜ்ன்னு தெரிஞ்சிட்டுது. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு என் ஸ்டேஜ்ன்னு தெரிஞ்சால் அதில் வந்து முல்லைத்தீவுக்கு இதில் இருக்க வீட்டை கொண்டு போக விரும்ப இல்லை.
அவர் வந்து வாழ்ந்த இடம் வந்து நெடுந்தீவு, ஜெஃப்னா நெடுந்தீவு. அவர் வந்து தான் வாழ்ந்த இடத்துல தான் கொண்டு போகணும், அங்கே தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும்னு சொல்லி அவையல் வீட்டுக்காரர் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவரை வந்து ஒரு என் ஸ்டேஜ்னு தெரிஞ்சிட்டுது. அப்போ அவரை அங்கே கொண்டு போயிடணும், கிட்டத்தட்ட கிளிநொச்சியிலேருந்து நெடுந்தீவு கொண்டு போகிறோன்னு சொன்னால் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேலே. அவ்வளோ தூரத்தையும் தாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நகரணுமன்றதுக்காண்டி அவங்க வந்து அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணுமென்று கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாங்க. அப்போ என்னட்டையும் கேட்டவங்க, நான் மெடிக்கல் டீம் அவரை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண விரும்பவில்லை. அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டிய இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் இருந்து கொண்டிருந்தேன். நான் சொன்னது, எனக்கு வந்து 12ஆம் தேதி அட்மிட் ஆகினவைகள் 13ஆம் தேதி டயக்னோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ 13ஆம் தேதியே அவைகள் வந்து வீட்டை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு விரும்பினவைகள். அப்போ நான் போய் அன்றைக்கு தான் பார்த்தேன் நான் பேஷண்ட்டு. அப்போ நான் ஒரு நாள் எனக்கு நான் அவகாசம் கேட்டுட்டு வந்தேன் நான் அவைகளுக்கு, நீங்கள் இன்றைக்கு மட்டும் போடுங்க, நான் நாளைக்கு இடத்தோட கதைச்சிட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தாரணும்னு சொல்லி. மெடிக்கல் டீமின் வியூ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், இப்போ அவர் வந்து ஃபீடிங் இல்லை, ஐவி சேலைனில் தான் இருந்தவர். அப்போ அவர்கள் வந்து ஒரு என்ஜி ஃபீடிங்கை போட்டு அவரை ஒரு ஹைட்ரேட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இல்லாட்டி ஒரு கொஞ்சம் அவருக்கு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம்ன்ற அளவில் மெடிக்கல் டீமின் பிளானாக இருந்தது. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸின் பிளான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக்கி கொண்டு வீட்டை கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம்ன்ற அளவில் இருந்தவர்கள். என்னென்னு சொன்னால், ஆஃப்டர் டைங் டிரான்ஸ்போர்ட்டிலேருந்து எல்லாமே சரியான கஷ்டமாக இருக்கின்றது. இந்த இடத்துல நான் ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருந்தேன். தேங்க்யூ. Thank you very much. So let us go to Dr. Biju Raghavan. So if I can actually give you a little translation, Dr. Biju Raghavan, because what he said was the main concern is he's got multiple metastasis from primary liver, and patient's family would like to take him to his home because for them it is like it's a long distance from where he is admitted now. But the medical team wants to keep him for a few more days to make him little stable, and then they want to send it. So Mr. Suthan, as a nursing officer, he is in a very big dilemma between the family and the medical team. I would like to know what are the family's concerns and what are the medical team's concerns. Why do they want to take him, quote unquote, in a hurry from the point of view of the medical team? And what is the problem for the medical team to discharge him? So if I understood right, Suthan, இவைகள் வந்து இந்த சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் நெடுந்தீவில் இருக்கணுமோ? சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே நெடுந்தீவிலான் இருக்கணும். ஓ, இவர் எப்படி இப்போ கிளிநொச்சிக்கு வந்தார்? மாங்குளம், ஏனாயின் ரோட்டில் மாங்குளம், இதுல இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டரில் வேண்டிய ரிலேட்டிவ் கிட்ட வந்த இடத்துல தான். ஓஹோ, ஓகே ஓகே. இப்போ நெடுந்தீவுக்கு வந்து இன்னும் ரோடு இருக்குதோ? இப்போ நெடுந்தீவுக்கு இல்லை, இப்போ இன்னும் நீங்கள் இது லாஞ்செலாம் போகணுமோ? லாஞ்சில் போய் தான் போகணும். ஓ, அங்கே என்ன குறிகாட்டுவான் அந்த அந்த லாஞ்சோ? Okay. So to understand the geography, Dr. Biju Raghavan, his native place is a place called Nedundivu. It's an island of, Jaffna has so many islands there. So to go to that island, they have to take a bus, then get down in a particular spot, then take a boat to go to the island. So if the patient dies in the hospital, it is very, very expensive to take the dead person to the island. So now, while he is alive, they want to take it. Adane, Suthan, that is the reason for the family. Your audio, Dr. Biju, maybe you want to take the pin out and put it back? Your audio. Am I visible? Am I audible now? Yes. From the family's point of view, it sounds perfectly reasonable. What is the medical team's problem with that? Medical team thinks
Now, he's not ready to be transported. He's not stable, and they want to make him little stable before they send him home. From what I understand, this person is terminally ill with an advanced, incurable, progressive, advanced malignancy. That's right. That's right. That patient is unlikely to be stable. He's No. going to be unstable and continue to deteriorate at that. Absolutely. No, you're right. So the medical team needs to be realistic in their expectation and then work with that. Yes, I'm on your side. Again, your Sir, there is some problem. Yeah, with the headphone, microphone. there is some problem. Maybe you want to remove it from the socket and put it back. How do I sound now? It is better. Right. I'm just using the Computer one, yes. right. So Suthan, Dr. Raghavan சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க என்றால் medical team has to understand the family's dilemma. அவங்களோட நிலைமையும் அவங்க புரிஞ்சு கொண்டவங்க. ஏன்னா அவள் வந்து அந்த ஒரு பெரியம்மாட மகள் ஒரு ஆள் ஹெல்த் அசிஸ்டண்டே இருக்கிறான். அவள் நிலைமையோட எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் விளங்கி கொண்டிருந்தாங்க. மேடம் கன்சல்டன்ட் ஃபிசிஷியன் வந்து அதை விரும்பலை, பெருசாக விரும்பலை. இப்போ நான் அவங்களுக்கு கடைசியாக சொன்ன உண்டு, இன்றைக்கு ஒரு நாள் பொறுங்க, நான் இல்லாட்டி இப்போ லீவ் அகேன்ஸ்ட் மெடிக்கல் லாமாவில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் தானே சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் டே அன்றைக்கு கண்டக்ட் பண்ணின உடனேயே நான் அதை பெருசாக அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதுக்குள்ள ஒன்றும் இன்வால்வ்டாக விரும்பலை. அப்போ நான் சொன்னேன், இன்றைக்கு நாளைக்கு மேடம் வருவா, கதைச்சிட்டு அப்படியும் எதுவும் பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால், டிஸ்சார்ஜ் பண்ண இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் லாமாவில் கூட்டிகிட்டு போவோம். அப்போ ஒன் டே ரெண்டு தான் ஒரு வசனத்தை நான் சொல்லிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு இப்போ நெடுந்தீவுல இருந்து கிளிநொச்சி பக்கமோ தெல்லிப்பள பக்கமோ? விளங்கல சார். கிளிநொச்சியில இருந்து நெடுந்தீவு வந்து கிளிநொச்சி பக்கமோ தெல்லிப்பள பக்கமோ? தெல்லிப்பள பக்கம். தெல்லிப்பள பக்கமே. தெல்லிப்பள பக்கம். ஏனென்றால் எங்கட டீம் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது, பாலியேட்டிவ் கேர் டீம் தெல்லிப்பளையில். நர்சஸும் டாக்டர் கௌசிகன் இருக்கிறார். அப்போ நீங்கள் இங்கே இவே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண தயங்கிச்சு நம்மண்டால், ஏன்னா அவருக்கு டெஃபினட்டாக பெயின் மெடிக்கேஷன் எல்லாம் கொடுத்து தான் விடணும். அடுத்து நெடுந்தீவில் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதோ அங்கே லோக்கலா? பிரைமரி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இல்லாட்டி அங்கே டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் இருக்கிறேன் தானே என்ன? அப்போ நீங்கள் இந்த கேரை அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லை அவைக்கு? ஓகே சார், நான் அதுக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். ஏன்னா அன்றைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெசென்ட் பண்ணின சார் ஒரு ஆள் எனக்கு நேம் வருது இல்லை. இப்போ நான் அவர்கிட்ட கண்டாக்ட் எடுத்து அவரோட லிங்க் பண்ணி அவர் தெல்லிப்பளையன்னு தான் சொன்னவர். இப்போ நான் லிங்க் பண்ணி வேறு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம்ன்ற அளவில் நான் யோசிச்சுட்டு ஒன் டே தான் எனக்கு அவங்களோட ஒரு ஒரு ஒன் டே தான் கிடைச்சது டைம். அப்போ அடுத்த நாள் நான் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு போவோம்ன்ற அளவில் யோசிச்சுட்டு வரைக்குள்ளேயே அந்த டே ஈவினிங்கே அவர் வந்து பாஸ்ட் அவே ஆகிட்டார். So this is a classic example, if you agree, Dr. Raghavan, is a system, bureaucratic rules which are affecting patient care. How do you deal with that in your situation? Well, it's difficult, isn't it? I assume that the doctors who are taking care of our patient, are they in any way trained in palliative care? Do they have a passing acquaintance with palliative care, or they are just our regular doctors who are in the do something mode, save life at whatever cost, even if you are piling on misery on a dying person? And if you don't have much of a palliative care option, it becomes difficult. Even if you have palliative care options, the big egos come in the way. So depends on what is the situation. In an ideal world, the palliative care doctor should be presently in charge of the situation. And in a less than ideal world, do they have access to a palliative care doctor whom at least the family members can go and consult,
and maybe, as I think that you were suggesting that, hand over the patient, or maybe they can take a lama or a dama and go over to the palliative care doctor or a center which provides. I don't know. It all depends on what is available, the resources available over there. Let me ask Dr. Nisahan, who is here, because he's right there and he's well experienced in palliative care too. Yeah, it's just an introduction for Raghavan sir. I'm actually a physician who is interested in palliation on one side, but I'm a general physician, still practicing palliation as well. So I would say there is two concerns from now. This is a straightforward case that patient should be discharged to the home. I do agree 100%. But still, in our training in a general physician way, we don't have palliative training. We don't have palliative care consultants who are trained in Sri Lanka. The course is not started fully. So, what is maybe the main concern of this medical team is, now in a Sri Lankan setup, if you are transferring a patient and if the patient died in an ambulance, and that will be encountered in a different way, because the ambulance should go to the nearby next hospital, either divisional hospital, to confirm the death, and from that it will go, right? That means that you are transferring an unstable patient. So anybody can anybody can sue you or put up a case. The second point is now, as there is not a teamwork of palliative care, so this will be a sole responsible of a consultant physician to decide and transfer. Now, as far as maybe the patient has already passed away within a short period of time, they might have worried about that part. Now, I have to tell the real scenario. What is happening is, even though at the moment the bystanders who are telling something, there might be somebody who is maybe a far relative will come and put up a case against you. This is a scenario happening in Sri Lanka. Now, the problem is, it's not like a foreign countries. Foreign countries, you have a power of attorney, or only one person will come and interact, or sometimes 2% you can able to manipulate in between and come to a conclusion. Now, this is actually what will happen is now somebody giving an input from the Western country. Now, I am so concerned when a person having a relative in a foreign country, so I am more concerned, because those are the people who will manipulate these people and put up a case, cook up a case. You will win anyway, definitely, because here the Sri Lankan setup is towards the doctors, so you will win it. But the mentality of us is, we don't like to go to the court cases repeatedly. We don't. There is a cultural thing still. All the doctors also having. We don't like to face the court cases, right? So for that part, even consultants a little bit afraid, because if it is you have maintaining a ticket and you said it's a death due to this cause, then nobody can challenge it, and it will be challenging against the hospital. But if something goes a little bit of an odd thing, so some people are likely afraid of that. Now, considering this scenario, now going for a teleplay, that Dr. Varagunan, that teleplay won't be a usual idea for them. The thing is, their main concern is transferring to the boat is the issue, right? No, so, why I mentioned Telipalai was not for curative treatment. Okay. Because Dr. Kaushigan is a palliative care trained physician who has a team of palliative care nurses. So they do home visits, whether to get some idea from Dr. Kaushigan, whether he could help with this, not for curative treatment. And he's a medical officer in the Telipala hospital. Yeah, okay. So now considering the Nedundivu, that's called Delft. So Delft Island, the nearby hospital is my hospital, the base hospital Kites. So that is the nearby island hospital. But still, I don't think the patient will be happy to transfer their care for here, because the ultimate goal is just to bypass the seaside, because it's taking 45 minutes to 1 hour sea travel. And even if you transfer there, there is only at the moment, because of these issues, I think last 1 or 2 months, only 2 boat services are there.
right? Early morning one and evening another one, right? And that is a normal board service, and you can't transfer the patient through that. The Navy should help us. Now, to Navy to help us, then they have to liaise with the Navy, and then they have to get the permission through the doctors, and it's a long process. For an acute patient, transferring is a little bit different. But for a patient for which in the layman term is given a patient, transferring is something different for them. So they won't consider that as a main thing and transfer it. So it's a little bit of a tricky anyway. But what I would suggest is they might have transferred to the Jaffna hospital, nearby hospital, and from there they can try it. That should be the ideal, because then they can get an ambulance and help them on one point, use a hospital ambulance and transfer to another hospital. So unfortunately, the Delft hospital, there is no morphine supply because it's a divisional hospital grade C. So you can't use the morphine. But still, if you give the morphine, and if somebody, a distant consultant taking a responsibility, you can give oral morphine. Oral morphine, of course, you can give it with the patient and they can give it. But injection, of course, we have to issue it and they can get it from that hospital. So that was a little bit of a tricky part is there as well. According to you, Dr. Nisahan, I mean, taking the patient to Nedundivu, adu anga vandu proper medications illa. I mean, because the patient is going to deteriorate and he may needs morphine subcutaneous or something. That's going to be the case. And anga vandu morphine kondu poyalaadendal anga ille endal appa then we have to actually explain that to the relatives. Yeah, of course, I do agree. And keep him in area either Jaffna or Kilinochi avette சொந்தக்காரருக்கு இடத்திலே அப்படி எதுவும் செய்யலாமா மிஸ்டர் சுதன்? இல்லைங்களா சார்? இல்ல இப்ப இவர் வந்து அவைகளுக்கு நீங்க விளங்கப்படுத்தணும். இப்ப டாக்டர் நிசான் சொன்ன மாதிரி நெடுந்தீவுக்கு இவரை கூட்டி கொண்டு போனால் இவர்கிட்ட கடைசி காலம் சரியான மிசரபிளா இருக்க போகுது. என்னென்னால் அவருக்கு அங்க மோஃபினும் கிடைக்காது அங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல. இது அப்ப அங்க இருக்கிறத விட அவர் கிளிநொச்சி பக்கத்துல இல்ல யாழ்ப்பாணத்து பக்கத்துல இருக்கிறது நல்ல இறுதி காலம் அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்ன்றத அவைகளுக்கு விளங்கப்படுத்தலாமோ? நான் அதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு முதலே அவையல் சொல்லியிருந்தோம் அவற்றை இறுதி காலம் நெடுந்தீவிலான் இருக்கணும்ன்ற விஷயம். அதுக்கான நாங்கள்லாம் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் செய்யணும். நான் ஓகே. பட் டாக்டர் நிசாஹன், உங்களோட இடத்துல இருந்து நெடுந்தீவு எவ்வளவு தூரம்? 45 மினிட்ஸ் ஆகுமா போட்ல? Yes, from my place, if they go to the Kurigatuan, then that's a place to get a boat service. From our thing, they have to arrange an individual boat otherwise. Oh. So the roadside is there from my hospital to the Kurigatuan. No issues for that. So mine is connected by road. Okay. Yeah. So I know there are lots of unknowns here. Maybe we will get some idea from the palliative care doctors. But the thing is, I mean, even Dr. Nisahan or myself, அங்க லோக்கலா இருக்கிற நெடுந்தீவு டாக்டர் எங்களோட கழிச்சாலே we can actually advise them இது கொடுங்க அது கொடுங்கன்னு செய்யலாம், even though they are not trained in palliative care. ஆனா அதுக்குரிய மெடிசின்ஸ் வேணும். என்ன? Yes, Dr. Raghavan. I appreciate the concern of Dr. Balasingam Nisahan brought forth. That was about the concern regarding the non-palliative care doctors vis-a-vis being sued or other things because they are dealing with a terminally ill patient. And that's a valid point. In our part of the world, in my hospital and most places, I can speak of Kerala, we in our hospital we have an end of life care policy as per which if a patient is deemed terminally ill, we take a DNR consent, or as in our hospital we call it an end of life care consent. It does two things. One, it protects the patient from inappropriate medical interventions like intubation, ventilation, dialysis, CPR, etc. It also ensures that the patient gets comfort care in the choice of the patient and family. And it also helps
in providing a discharge summary for the patient to be shifted out of the hospital, either home or to the local hospital or to the local hospice. So we do this on a daily basis. I mean, our oncology department, neurosurgery department, many departments who have terminally patients. I am also involved in some ways in all of that. Patients do get referred out of the hospital. It's not a much of a problem. It is just having a system, and of course, document. You have good documentation, you are safe in courts, and you do the right thing by the patient. அப்சல்யூட்லி டாக்டர் ராகவன். இது வந்து ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பிரச்சனை மட்டும் இல்ல, கனடாவில் தொட்டதுக்கெல்லாம் சூ பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு. So we have to be careful. I think the issue here is, I know there is lots of என்ன சொல்றது, government bureaucracy, everything is involved. ஆனால் as a medical professional, I would like to think out of the box. அது நான் செய்யறது, out of the box, in the interest of the patient. If that patient is my family member, how I will do, I will think that way. I don't know the right answer. So our Suthan is doing exactly that. You went out of the way and you are talking to the patient's family. Why are we discussing? Because we have that human heart. Nurse or doctor or palliative care, especially palliative care, that human heart. I don't care, I get sued. சொல்லுங்க சுதன். நான் சார் நிசாகன் சாரோடையும் அடுத்த நாள் கதைக்கிறதுக்கு தான் இருந்தேன். நான் ஃபோனில் யார் எப்படி வரையில் கண்டக்ட் பண்ணி வேற வந்து அவன் பிளேஸுக்கு அனுப்புறதுக்கு நான் என் பிளானில் இருந்தது. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டே ப்ரெசன்டேஷன் செய்யக்கலையே நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் அதன்படி அதுக்கும் பிளான் இருந்தது. பட் அது இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த இது முடிஞ்ச உடனே, கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் டாக்டர் நிசானோட கதைச்சு வாட் எவர் த பெஸ்ட் பாசிபிள் சினாரியோ கதைக்கிறேன்னா கதைங்கோ. I can also introduce to Dr. Nisahan and Suthan, Dr. Kausian, because they are well trained in the palliative care. They may have more access to the medications. அவையில் ஒரு சைன் ஆஃப் பண்ணி மோஃபினோ ஏதோ எடுத்து கொடுத்தால் அதுவும் ஒரு உதவியா இருக்குமென்று நினைக்கிறேன். பட் let us know. என்ன சொல்றீங்க டாக்டர் நிசாகன்? Yes, issuing a drug is not a big deal. I'm also giving out of the way to my patients at home. Absolutely. But that's because my pharmacist is quite friendly with me, so no issues at all. I will maintain a ticket and do the stuff. But it's not a big deal. But still, Nedandivu people, the Delft people, doctors already know me, and I am with a group because I am running the president for this GMO branch union recently started. So everybody is in contact with me. So it's quite easy for me. But the main concern for me is how they are going to take this patient to that side, from this end to that end. I was establishing, trying to go in once in at least 2 months to the medical clinic there. But it's even a little bit of a difficult thing, because you have to travel 1 hour. Now this is you might heard it now. It's there's a heavy rainy season, so they will stop the boats even. Now I was this is the first time in the history that Delft got 2 doctors. So far it's 1 doctor for 24/7. So when they got leave, there is no doctors at all. We are running, sometimes sending one of the retired person who is initially called RMOs. They only run the clinic setup only. They won't run the wards. So this is the first time we got two medical officer, MBBS medical officer. So that will be, I think, at least the MBBS cover will be there for 24/7 from here onward. But that's the maximum card they are having. Not more than that, they can accommodate it even. So the pattern, what I feel is, for these islands, there are only 4 islands in Sri Lanka don't have a connection with the road. One is Delft, another one is Nainadivu, the other one is Anuladivu and Uluvadivu. So these are the 4 islands that does not have a road. Among that, the Delft is the one having around 2,000 population at the moment. This is, I think, for the interest of Dr. Biju Raghavan. So this is the most closest island to the Rameshwaram. If you just in the night, if you see it, you can see the boats of the Indian boats very nicely. I have been in the Delft Islands for a couple of days overnight.
So that is the very closest island to the India, close one of the islands to the Rameshwaram side, not to the Manar side. This is the Rameshwaram side. So the quality of the people life is we couldn't able to provide some of the qualities, and this is one of the reason I won't get patients even when they get a stroke from the divisional hospital. They won't transfer here because the patients say no, I don't want to take there. If the patient died, I may need to pay for amount to the boat service. You know, taking the body through the sea is cost more than 5 to 10 times of the normal person traveling. So that's quite difficult. So that's the main concern. So the family will always be, when the patient is terminally ill, you can't do anything, then they will always consider on the funeral part of the thing. So that is a normal thing, what we also will get it. So I don't know how to handle this, but there is a board that is for emergency board is available, but this emergency board won't transfer the dead bodies. So so there is huge tricky. I don't know how to handle this issue, and this island never will get a boat, the road service, because it is at one point there is a, they said the public will say the flow is a little bit of a different, it's very deep sea, right? So only thing is if they are arranging some helicopter service like in a foreign countries, then it's possible. Otherwise, I don't think, because now even the doctors, when they get ill, I know one of my the retired one got a severe vertigo when they landed there. So she didn't came back because she can't come in the boat, right? So for that, she is 70 years. So for that, she waited there for 21 days until my step-by-step approach of sending medication from here, from Jaffna, and then finally she got better and then came here. So that is quite tricky. It's a poor life, poor lifestyle, but still I don't know how to handle this. But other part, even drugs and those part, I can manage it. Even if I go in a transfer, the coming next person is also a good friend of mine, so he can manage it. He's also trained with me in Australia. But this is the transport issue is the main thing. I don't know how to settle that. I have no idea. You know what? I think we have got a good contact now, Dr. Nisahan. அப்போ நீங்கள் 2 பேரும் காய்ச்சி கொள்ளுங்க. Hope a patient stays comfortable. I think Indian discussionல 2 விஷயம் காய்ச்சினாங்க. ஒன்று HIV and end of life care, and மற்றது வந்து palliative care involves all the logistics, government rules, என்னென்ன செய்யணும். இதுவும் part of the very important part of the palliative care. அதுவும் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தது. It's a very good session. I would really like to thank Dr. Nisahan, Suthan, and Dr. Shobika, and of course our very pleasant, educated, and very knowledgeable Dr. Biju Raghavan for your support. And thank you very much. I think over to you, Vinita. Time I'm in this forum. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. And I think I have shared Announcement? yes, sir. So I have shared the feedback link. Thank you once again, Dr. Shobika, Mr. Suthan, Dr. Biju sir, Dr. Nisahan, and Vara sir, for your valuable insights and opinions and taking the discussion forward. So just a gentle reminder that I have shared the feedback link in the chat box. Please do not forget to share your feedback. This is very, very important for us to improve our session further. I think our next session is going to be on 17th of November. And sir, are we going to continue with 2 sessions or 1, sir? Vara sir, shall we do 2? We can do 2. I mean, if we are very, remember the time. I think today we did it very well. Yes. So Because 10 minutes presentation and 20 minutes discussion. I think that is very much enough. Yes, sir. So yeah, let's go ahead with the scheduled case presentations for the schedule. So our next echo is going to be on 17th November, same time, 8 p.m. And the case presenters are Dr. K.C. Kirti and Mr. Tuvaharan. Did I pronounce it right? Tuvaharan. Tuvaharan. Sorry? Tuvaharan.
Tuaharan. Oh, Tuaharan. Yeah. So sorry. Dwarka, like the city Dwarka, right? Dwarahan. Acha. Okay. You know, Krishna, Lord Krishna was there, Dwarka. So same, Dwarahan. You all should excuse us for not pronouncing your names appropriately. We are so sorry about that. So thank you once again. Have a good evening, good night, and good morning, Vara sir. See you all next Wednesday, 17th September, 8 p.m. Thank you, and please do not forget to share your feedback. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye.